Hi and Assalamualaikum. In this video, we're going to tell about the company that gained profit during pandemic COVID-19. We are from Group 8 and we choose PosLaju Malaysia. My name is Nuraliyah with Rahis. I'm from BBA course semester 5 and I'm the first presenter. I'm going to tell about the introduction of the slide. Okay, Pos Malaysia Berhad, which called as Pos Malaysia, has a track record of over 200 years. Today, Pos Malaysia is a dynamic postal, logistic, aviation, financial services and supply chain solution provider in Malaysia, with the largest delivery and touchpoint network in the country. Through its postal segment, Pos Malaysia currently delivers to over 9 million addresses nationwide, with a network of more than 3,500 touchpoints and over 350 self-service terminals. Pos Malaysia connects the nation with over 200 postal operators globally and extended its capability to support Southeast Asia's rapidly expanding cross-border e-commerce businesses. Pos Malaysia was listed on Bursa Malaysia in September 2001 and has a market capitalism of 95 billion as of 31 December 2020. Pos Malaysia provides postal and related services, namely standard mail, such as standard mail, non-standard mail, postcard, mail rakyat, post express, and so on. And number 2 is courier, express, and parcels CEP, such as same-day delivery, next-day delivery, time-certain service, post parcel, and so on. Also, number 3, they also do retail, such as bill payment, driving license renewals, personal insurance, vehicle shippings, and so on. Number 4 is international mail, such as international inbound and outbound mails, small packets, and parcels. Okay, other than that, they are doing logistics also, such as warehousing, freight forwarding. And lastly is e-commerce, such as e-fulfillment, e-payment, and e-market. The company holds an exclusive concession to provide mail services through its network of over 926 branches and mini post offices in Malaysia. However, lost mails issues still often reported, but no statistic published to the public. That's all from me. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, for the next slide, I would like to discuss about how they gain profit by Pos Malaysia Berhad. Okay, Pos Malaysia announced RM 2.3 billion revenue for financial year ended 31 December 2020. So, statement ini dikeluarkan di Kuala Lumpur pada 22 Februari 2021. Pos Malaysia Berhad today announced the group result for the fourth quarter and full financial year ended 31 December 2020. The group record a revenue of 2,332.3 million, mainly contributed by the revised postage rate for commercial mail implemented in February 2020 and higher parcel volume due to the increase in online shopping throughout the restriction period in the year. Okay. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Pos Malaysia Berhad berkata, iaitu Zaid Muhammad Najib, cabaran dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemik COVID-19 pada tahun 2020 menguji daya tahan dan respon Pos Malaysia terhadap usaha mempertahankannya sambil memastikan inisiatif transformasi yang dirancang dilaksanakan agar tetap relevan dalam pasaran. Kemajuan perjalanan transformasi kami dan meningkatan prestasi kewangan dilihat pada kuartal 2 dan kuartal 3 memberi kami keyakinan untuk membuat peningkatan keuntungan kumpulan tahun ini. So, how? Bagaimana Pos Malaysia berjaya mendapat keuntungan yang banyak pada tahun lepas, iaitu 2020? So, antara langkah-langkah ataupun strategi yang digunakan untuk meningkatkan profit adalah yang pertama, courier automation and capacity scale up, iaitu dia telah improve parcel sorting capacity and speed in distribution center. So, langkah ini lebih kepada penjimatan masa dan kepantasan. So, apabila buat kerja itu lebih pantas
dapat menjimatkan masa dan meminimumkan cost productivity itu sendiri. So tidak heranlah kalau ini dapat memaksimumkan keuntungan. Dan seterusnya, optimize delivery and entrepreneurship. Okay, increase last mile delivery capabilities through crowdsourcing of delivery personnel under the Post Rider program. And then launch an entrepreneurship program EP which provide opportunity for salary staff to become entrepreneurs. Okay, ini more to increase productivity untuk staff Post Malaysia. Diorang telah recognize and reward staff contribution with staff performance reviews and teach them sales skill and how to upsell product so customer make multiple purchase at one time. So ini yang dilakukan oleh Post Malaysia. Dan seterusnya adalah diversify touch point. Dia telah expand our agent outlet across Malaysia as parcel drop off and bill payment point. And then exchange Post Malaysia mobile app and postline.com.my with improved user interface and ad service. So langkah ini more to kepada find new customer. So dalam erti kata lain, bila Post Malaysia buat laman web yang lebih produktif atau praktikal, customer lebih kepada mudah untuk akses dan menggunakan perkhidmatan Post Malaysia tersebut. So langkah ini dapat menarik lebih banyak customer lah untuk Post Malaysia. Okay. Dan strategi seterusnya, digitalization. And then the grow same parcel user base and exchange features on the platform. And then the introduce new chat based customer servicing channel as Post. Digitalize consignment not for business client and over the counter customer. So ini lebih kepada increase retail displays, use effective retail displays for increase sale lah dalam Post Malaysia. Dia dapat meningkatkan kalau kita lihat kat sini, Post Malaysia kembangkan asas pengguna SEM parcel itu dengan meningkatkan ciri di platform tersebut. Antaranya perkhidmatan pelanggan yang berasaskan sembang baru melalui Post tu. Dia banyak menggunakan kat sini adalah digitalisasi yang dapat menghubungkan staff dengan customer itu sendiri berurusan dengan lebih pantas. Dan seterusnya, strategi ini adalah engage in regulatory reform. So pursue approval and gazette statement a new posters rate for commercial domestic mail and international mail. Kat sini dia menjalankan kelulusan dan perwataan baru kadar pos untuk surat domestik komersial dan surat antarabangsa, and seek regulative reform with the objective of creating sustainable courier industry, dan mencari pembaruan peraturan dengan objektif mewujudkan industri courier yang lestari. So Post Malaysia berjaya mencari pasaran baru untuk determinekan expand the business for the new area dekat kawasan tertentu. So kat sini lagi banyak cawangan, lagi banyaklah customer ataupun lebih mudahkan customer untuk melanggan ataupun menggunakan perkhidmatan Post Malaysia ni. And then strategi terakhir adalah the stringent logistic and sustain aviation business. Initiate turnaround of post logistic with the aim of having a linear operation and improve service quality. And then he minimize losses in post aviation due to COVID-19 with both cost cutting and cost management measure. Exploit opportunity e-commerce. So untuk yang ini, initiate yang digunakan mulakan pemulihan pos iaitu melalui logistik, bertujuan untuk menjalani operasi yang lebih ramping dan bertambah baik.
dan ini dapat meningkatkan kualiti servis. Dan disebabkan ini dapat meminimumkan kerugian di post elevation kerana COVID-19 dengan pemotongan dan kos yang luas dengan langkah pengurusan yang efisien. So, melalui peluang dalam e-dagang, Pos Malaysia dapat lagi banyak ataupun tempahan online yang daripada pemilikan e-dagang di seluruh Malaysia yang baru memulakan bisnes dan tak ada kedai lagi apa semua. So dia orang menjalankan online jualan secara online lah, shopping online. So banyaklah customer ataupun peniaga-peniaga yang menggunakan perkhidmatan Pos Malaysia. So dari situ jugalah kenapa tahun lepas Pos Malaysia dapat memaksimumkan keuntungan yang banyak. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Alia and Syafiq for presentation just now. I, Mohamad Ashraf Khariri. My metric number is I18303400. My point to present is challenge faced by Pos Malaysia Berhad. Okay, the first point is delivering parcel on time to customer. Okay, untuk point yang pertama ni adalah cabaran postman untuk menghantar parcel pada masa sama adalah satu cabaran yang tinggi jugalah pada Pos Malaysia, di mana situasi pandemik ni menyebabkan customer order atau membeli barang secara atas talian banyak. Jadi di gudang, di kilang, staff terpaksa kerja lebih masa untuk menyusun barang kepada kelas negeri dan tempat untuk menghantar barang tersebut. Jadi ia jadi satu cabaran untuk menghantar barang parcel tu tepat pada masa ni. For the second point is employee face high risk of exposure to the virus while delivering the parcel to the customer. Okay, postman terdedah kepada risiko yang tinggi, atau staff yang menghantar parcel ni terdedah kepada risiko tinggi disebabkan mereka keluar ke satu kawasan yang kawasan lah. Jadi kita sedia maklum yang virus ni kita tidak nampak, jadi dia terdedah. Jadi staff Malaysia terdedah kepada virus ini, dan ia juga salah satu cabaran lah, di mana staff berisiko tinggi untuk terdedah kepada virus ini. Okay, for the third point is shortage of workers to manage the delivery process. Disebabkan lambatkan barang yang di order atau dibeli oleh customer secara atas talian, jadi barang-barang banyak dan pekerja yang menghantar sedikit, jadi berlakunya kekurangan pekerja untuk menghantar, dan masa on time nak hantar ke customer menjadi salah satu cabaran lah kepada pekerja yang menghantar barang. Okay, for the fourth point is take time to adapt the new norm, such as wearing a face mask and following SOP, and doing extra work such as sanitizing parcel and deliver to the customer. Okay, disebabkan pandemik COVID-19 ni, norma baru terpaksa diamalkan seperti memakai face mask dan mengikut prosedur. Jadi amalan baru ni mengambil masa untuk menjadi salah satu kebiasaan lah. Jadi dia juga salah satu cabaran yang perlu Pos Malaysia melakukan. Jadi seperti ambil suhu, jadi nak jadikan satu amalan biasa adalah ambil masa lah, dan staff Pos Malaysia terpaksa melakukan kerja yang lebih, seperti sanitizing parcel atau membersihkan parcel sebelum menghantar kepada customer. Okay, sanitizing, menyah kumankan parcel
sebelum hantarkan kepada customer, disebabkan parcel tu kita daripada luar, jadi perlunya sanitize terlebih dahulu. Okay, for the last point is employee need to make sure all customer are following the SOP when they want to enter the premise. Okay, seperti yang saya seperti yang saya cakap sebentar tadi adalah di mana untuk mengamalkan disebabkan virus ini, jadi SOP terpaksa dilakukan seperti mengambil suhu dan scan My Sejahtera. Jadi untuk memastikan setiap customer yang datang dalam premise, Pos Malaysia terpaksa memastikan staff atau pekerja Pos Malaysia untuk sentiasa peka dengan customer yang perlu ikut SOP bila mereka enter atau masuk dalam premise. Jadi itulah salah satu cabaran jugalah. That's all from me. Thank you very much. Hello, Assalamualaikum. My name is Mohamad Syazani bin Saadon, number metric I1830342. Here I would like to talk about recommendation and conclusion about Pos Malaysia Berhad. As a conclusion, Pos Malaysia Berhad can be seized as the monopoly player in the national postal industry. Without realizing it, Pos Malaysia Berhad has been strategizing its operations to compete directly and indirectly with many companies in both domestic and international arenas. With the right strategy, Pos Malaysia would be able to reinvent and improve itself by using efficient mail delivery service, complemented like extensive network, strong international partnerships, door-to-door deliveries with complete reliability and efficiency, provides one-stop, round-the-clock e-commerce convenience for customers while continuing to capitalize on its mass users base 28 million. Throughout the years, Pos Malaysia has grown from strength to strength and is progressing from being email and postal services provider towards becoming a dynamic communication, financial services and supply chain solution provider. Pos Malaysia in human resource have many methods to do and help the employee in their work that show the human resource management is important and become a main role for all company in worldwide. Moving forward, Pos Malaysia will continue to transform and innovate itself in order to maintain its relevance and competitive edge, as well as continue to connect nations with the rest of the world. Okay, seterusnya saya Lorita ke Benang untuk bahagian appendix. Okay, ini adalah satu artikel berkenaan dengan PosLaju Malaysia bagi tahun lepas yang bertajuk MCO Pos Malaysia say parcel volume rises but other businesses affected. Kuala Lumpur 2020 May 19. Pos Malaysia Berhad said while there is an increase in parcel volume during the country movement control order MCO period, the company other businesses including mail and international parcel beside operation under post aviation and post logistics have been affected. Post Malaysia say in a statement today that despite the current situation, the group continues to protect its 15,000 frontliner and operational support employees' livelihood and ensure that their needs are prioritized. The group was responding to recent commentaries that surfaced on social media and the news recently. It, however, did not specify which media commentary it was referring to. The COVID-19 pandemic is a global issue that is affecting supply chains worldwide, causing the weakenings or closing of businesses and the loss of livelihood for many. Malaysia is also not included from this crisis. Maksudnya, pandemik COVID-19 ini adalah satu isu global yang telah mempengaruhi rantaian bekalan di seluruh dunia yang menyebabkan perniagaan ataupun perniagaan ditutup dengan lemah dan menyebabkan kehilangan banyak sumber. Namun, Malaysia juga tidak terkecuali dengan keadaan krisis global ini. While many severely impacted sectors in the country resorted to salary reduction, job cuts or other drastic measures, Pos Malaysia continues to strive hard in ensuring that these employees' future are protected
Pos Malaysia is currently undergoing a transformation process to turn the business around. As our transformation plan progresses and situation has improved, we will ensure better rewards for our people. At the same time, while the business is adjusting to the new normal, we continue to carry out our responsibility and serve the country as an essential service provider during this challenging time. This spirit is embedded in our DNA as our obligation under the Universal Service Obligation Post Malaysia said. Maksudnya pada masa yang sama, perniagaan telah menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, melaksanakan tanggungjawab dan melayani negara sebagai penyedia perkhidmatan penting selama masa yang mencabar. Semangat yang tertanam dalam DNA merupakan kewajipan kami di bawah kewajipan perkhidmatan sejagat, kata Pos Malaysia. The group said it is also grateful for the collective effort by its employees who work tirelessly to ensure deliveries and services are carried out with minimal disruption, especially towards the Hari Raya Aidilfitri festive season. Pos Malaysia hope for the continued support from the public, and we also hope that they understand the difficult challenges that we must endure during this difficult time, the company said. Syarikat itu berkata, Pos Malaysia mengharapkan sokongan berterusan dari orang ramai dan berharap dapat memahami cabaran sukar yang harus dilalui dalam masa sukar. At the midday break today, Pos Malaysia share price settled down 1 cent or 0.93% at RM1.06 for a market capitalization of RM229.74 million. The stock saw some 4 million share traded. Maksudnya, harga saham Pos Malaysia turun 1 sen atau 0.93% pada RM1.06 dengan permodalan pasaran sebanyak 829.74 juta. Saham tersebut telah menyisikan sekitar 4 juta saham yang diniagakan. Malaysia MCO, which was initially scheduled between March 18 and 31, requires non-essential businesses to stop operation, while the public has been ordered to stay at home to curb the COVID-19 outbreak. Maksudnya, MCO Malaysia pada awalnya dijadualkan antara 18 hingga 31 Mac telah memerlukan perniagaan tidak penting untuk menghentikan operasi. Sementara orang ramai diperintahkan untuk tinggal di rumah untuk mencegah penyakit tersebut. Dan pada 25 Mac, Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin said the government decided to extend the MCO until April 14 because update from the National Security Council and Health Ministry indicated an increase in COVID-19 cases. On April 10, Muhyiddin said the government was extending the MCO until April 28. On April 23, he said the MCO will be extended for another 2 weeks until May 12. Last, on May 10, the Premier said the MCO currently with loosened restriction under the conditional MCO will be extended to June 9. Thank you. Itu je daripada saya. Sekian, terima kasih.